This meeting is being recorded. Talking, got it. Are we ready now? Yeah, okay, ready. Okay. Yeah, we are ready. Okay, then you can mute rest of the people. Cả nhà tất cả tắt hộ em cái mic nha, cảm ơn nha. Mọi người tắt mic nào. Hình như em tắt mất mic của ngài rồi hay sao ấy. Mic của ngài là cái gì nhỉ? iPad à? iPad 2 à? iPad. Santo Lamadan Gombaji Jame Yala Chance Boy Gangilo Jimmy Tardam Taros Virginia to Gigi to Levam Zene Kanta Civis or Marimento to Anisive. Rosagulam Bujin Darjan and Rajan and Zon to the Serrani Moni on the Yajan of the Jam Marimus on New Virginia, Geraldine of the Netajas, the Kojura, and Judy and the Alevins. Jambeyan La Rabdo, the Maravazana, 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 the Maravazana. Maravazana, the 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 Maravazana, O Maravazana, the 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 Maravazana. No Maravazana, the Maravazana, the Maravazana, the Maravazana, the Maravazana. No Maravazana, the movement bars and the Catantation of the way. Logical be now was also so consider the bomb to the Diane Kuboja and the Kame by Anton or show. Some say Tom Jing or you will get a Hilda instrument or Jitani Kato Sinja Bargayan to get it to the Zoan the Major Metejo de Villas and Basan Bishop get to the Mamebala. Gusum to do the Kubishas and give the show, Yavan instead of Tom to the Wachimberg on the chairs or somewhat. Zendo so. Carry the engineer Buguli, Negujum Gavigas. Nimbe Tensik Baby, Najaba, Longen of Jamshabla, so on the Pondio Tobo for Jingi, Lo, Shajagunia Dolages, the Timus, the Yandro to this. Was a Longen Namgi Najaba Jimmy, Limbishabla, so and Chitra gave us a Shiva, another tribute, one to shower is on a bunch of Tomaran. Jimmy Tree, one so and le convenant les pauvres de Londres, je sais que c'est un attaché à cette abusé, alors souvent des maisons qui peut être condamné de la maison de j'ai tout tombé, c'est pas trop qu'il toujours dans je souvent de sans qui je suis chez nous pour jamper un tout chez ta que bon bouche. Vraiment dans un libre souvent de vu qu'il y a chez nous jamper un tout sans de je suis que de gens je pense même mes autres chez eux. Mais ça place souvent de que bon je suis sur jamper. 진랍에 상tembelam söze 신변 고차를 된 계획이 생기면 최대 생겨서 왔는데 보면 최대 인기 보장도 교섭상에 군지고 원이라서 최고는 좀된데 저위라메 샤블라서 왔는데 손조별로나 저런 유르마는 거다니 무슨 제담제는 별나는 방향적으로 소비상에 고시 생활에 다니 참다 쳤다 되면 그 뭐고상 도시 창기 고방을 벌실라 진의 연급을 기후 연비선 발전 조셔도 토끼 받아 제대로 살답대 선바 나와쇼. Okay, everyone, touching the leg. Very happy to be part of this teaching session. And for your information, Se Namkhen Dorje Rinpoche and Kagar Rinpoche, the both Rinpoche are occupied and then busy
for the Dharma activities. So Sen Namkha Rinpoche was requested to translate the teaching empowerment and transmissions, which is held now in Nepal. The Namkha Nyingpo Rinpoche, one of the greatest masters, Nyingma master from Bhutan. So he is invited, and then he's busy giving this empowerment to the few thousands of public in Nepal. So Rinpoche is busy with translating to him. And Kaka Rinpoche is also busy leading that. He is leading the Ngondo practice for the young monks for 15 days retreat. So therefore Rinpoche is very responsible to run the retreat. So this is a kind of very strict retreat for the young monks, and Rinpoche is being busy. So both Rinpoche is busy, and then they have actually asked me to cover on behalf of them, even so therefore, and then Pema has requested me to teach and then cover the session today. So therefore, I'm taking over in the absence of both Rinpoches. So can you translate, please? Lama bảo là Lama rất là vui và hạnh phúc khi mà nhận cái buổi giảng ngày hôm nay. Thì ngay cả ngài Lama Say Nam Kha và ngài Rát đều là bận hết ngày hôm nay. Ngài Say Nam Kha thì bận phải dịch cho một cái vị từ Bhutan sang, vị Rinpoche từ Bhutan sang. Còn ngài Rát thì phải dạy cho một nhóm tu sĩ trẻ để về Ngôn Rô. Thì mà khi mà hai ngài đấy đều bận thì dưới cái sự yêu cầu cầu khẩn của Bạch Vân Bát Ma thì ngài đồng ý là sẽ thế chỗ khi mà hai người anh của ngài đều vắng mặt ở ngày hôm nay, và sẽ tiếp tục dạy và truyền quán đảnh về năng linh tiếp cho tụi mình. Yes. Okay, thank you very much. So, the first thing, it is very much honor and privilege me to know the Vietnamese Yeshe Long De Sangha are actually actively involving in the practice of Dharma, so which I have heard and understand through Rinpoches and then Pema. So I feel very much honor and then privilege, and then I really appreciate from the core of my heart. So therefore, I like to actually offer my gratitude for your concerns towards the Dharma. Ngài đã bày tỏ cái lòng kính trọng và tới mọi người sau khi mà đã nghe Lama Senam Kha và ngài Ratkan cộng với Bát Ma đã nói về cái nhóm tu tập của mình, và ngài rất là kính trọng. Một lần nữa ngài rất là tỏ lời kính trọng tới tất cả mọi người đã quan tâm tới cái việc học giáo pháp. Okay, done? Done. Okay, thank you. So, so I come to understand that all of you are practicing Longchen Nyingtik Manjo, and Rinpoche is actually giving you the guidance and mentoring step by steps, and which is very good. And so since Rinpoche, you have got a very good guide. So Rinpoche has the quality to teach, and the one person who has many qualities in terms of practicing, in terms of giving teachings and so on and so forth. So therefore, I think I'm not being able to actually, to share the Dharma likewise he does to you. But even though I will give my best to make to share some points today. Thank you, Lama. Lama đã nói là Lama hiểu mà mọi người đang học cái gì, và theo như lời của Lama Senam Kha và ngài thì ngài đã hiểu là mọi người đang thực hành Ngôn Rô, và
dưới sự hướng dẫn của Lama Senamkha, và hàng ngày mọi người cứ Lama Senamkha hướng dẫn mọi người từng bước một, và giảng từng đoạn một ở trong cái phần ngôn rô đấy. Và ngài chúc mừng mọi người là mọi người đã có được một cái vị thầy mà rất là tốt trong việc thực hành cũng như là với cái giảng dạy. Và ngài thì không ngài ngài nói là ngài không thể là không bằng được với ngài Senamkha để có thể share và để có thể chia sẻ và giảng dạy cho mọi người được, nhưng mà ngài sẽ cố gắng trong cái khả năng tốt nhất của ngài để ngài sẽ chỉ ra cho mọi người vài cái điểm quan trọng trong buổi học ngày hôm nay. Ok Lâm. Okay, so since now you guys are actually listening, not the gossips, not the mundane conversation, so you are receiving the teachings today. So therefore, it is very much important to set off your motivation. So you know how to set off the motivation, pure motivation, beneficial motivation, to receive the teachings, to content the nectar like the Buddha's teaching. So therefore, please change your motivations and then establish the beneficial motivations, and then be so that you will be being able to be to receive the teachings. So generate the pure motivation for the sake of all sentient beings. Mà hôm nay mọi người đã ở đây thì và tập trung nghe cái buổi học này. Đây không, khi mà mọi người tập trung nghe giảng thì mọi người không nên bàn tán nói chuyện với nhau. Nó cũng không giống như là một buổi hội thoại ở Linh Đình, mà nên là mọi người cần phải chỉnh lại cái động cơ của mình, một cái động cơ thanh tịnh, một cái động cơ mang lại cái lợi ích. Và mọi người hãy nên điều chỉnh lại cái động cơ đấy, tại vì khi mà điều chỉnh được cái động cơ thanh tịnh và mang lại lợi ích ấy, thì mọi người sẽ kết nối được với ân sủng của Đức Phật, của các bài giảng của Đức Phật. Nên từ bây giờ trở đi thì mọi người hãy tự thay đổi lại cái động cơ trước khi bắt đầu nghe giảng. Okay. Okay rồi. So Pema has requested me to run the sessions topic based on Vajrasattva. So since this is my first time sharing Dharma teachings to the Vietnamese Sangha, so I will touch a little bit just to make connections instead of jumping straight away to the Vajrasattva. So therefore, I will start with the common preliminary. I will only touch the big point. I will not go into the detail. Đây là lần đầu tiên mà ngài giảng dạy và chia sẻ pháp đối với một nhóm tăng đoàn ở Việt Nam. Và khi mà chia sẻ bài này, những cái sự mà yêu cầu của Bát Ma thì là sẽ chia sẻ tiếp tục cái phần về Đức Ngài Kim Cang Tác Đọa. Nhưng mà thì ngài chưa bao giờ mà đã dạy một cái buổi như thế này, nghĩa là một cái buổi mà ngài sẽ nhảy vào và giảng ở giữa chừng như thế. Nên là bây giờ là trong cái buổi giảng này thì ngài sẽ giảng, nhưng mà ngài sẽ nói về những cái điểm chung chung như là những cái gạch đầu dòng thôi, chứ không đi sâu vào chi tiết. Okay, so in the preliminary practice, this is something to do with the to exercise, yourself, to be the state of same equal as a guru. So therefore, you have to depend external guru, internal guru, and then slowly you will actualize the state of the innermost secret levels guru. So in order to attain that, so your preliminary practice has to start with the common preliminary practice. Và cái phần thực hành này ấy, thì là cái phần thực hành này nó tương đối giống so với cái phần mà thực hành của guru quán, thì nó đều có cái phần là bên ngoài, bên trong, và khi mà chúng ta thực hành từ từ thì chúng ta sẽ có thể đạt tới được cái phần bí mật
bên trong nữa. Thì đấy là toàn bộ cái thực hành mà khi chúng ta thực hành tứ ngài kim cang tứ đọa của phần này. So therefore, actually in the Vajrayana practices, you are always with the Guru as long as you have the strong faith and devotion in your heart. Please translate. Đối với cái kim cang thừa ấy, thì để bạn có một người thầy ấy, thì bạn luôn luôn có một cái lòng sùng mộ rất là mạnh mẽ. So for the preliminary practice, and then first and foremost, you need to invite your Guru in front of yourself. So you will be inviting Guru from within your heart, and then to the your space in front of you, the way you need to actually generate and then think the Guru's qualities, the qualities of the wisdom, the qualities of the compassions, and then qualities of the wisdom, and then compassion, and then power. So then you should actually make aspirations. Please grant the blessings to me so that I can attain the same state of the Guru as an equal. So therefore, this is the first, actually, the session of the preliminary practices, to invite and then the visualize and the Guru in front of you, and then you make aspirations to be like him, and then you should actually request him to grant the blessings so that you can purify all kind of negativities and then be the equal state of Guru himself. Ngài bắt đầu nói về cái phần thực hành này. Thì vào cái phần thực hành này, khi mà bạn bắt đầu thực hành ấy, thì bạn bắt đầu là sẽ mời vị thầy của mình xuất hiện trước mặt mình. Thì trong cái không gian mà trước mặt mình đấy, thì mình sẽ mời bằng toàn bộ cái lòng sùng tín của mình về người thầy của mình. Và trong đấy thì các cái khía cạnh mà người thầy xuất hiện sẽ dựa trên là trí tuệ của ngài, bồ đề tâm của ngài và cái quyền năng của ngài. Thì từ đấy xong rồi mình lại quán tưởng tiếp, và mình yêu cầu ngài thì, gia trì cho mình, bán phước cho mình và đồng nhập với ngài, và từ cái sự mà gia trì bán phước đấy thì toàn bộ cái nghiệp chướng ở bên trong mình ấy nó sẽ được tẩy rửa hết tất cả tất cả cái nghiệp chướng của mình ở bên trong. Okay, so then the Guru, who is the Guru, and what is the Guru possesses the qualities. So therefore, you need to understand this. And then once you visualize Guru in front of you, then you should make an aspiration like this. Please translate. Và ngài nói là thì ngài đặt câu hỏi là ai là người Guru của bạn. Thì đối với cái người Guru thì bạn phải có những cái khía cạnh sau để trước khi mà bạn quán tưởng. So, precious master, Guru or Lama, you are the essence of all the Buddhas of the three times. Translate. Vì thế nên là một cái vị của một vị thầy mà cổ xưa, hoặc là một vị Lama đáng kính, thì phải có 3 khía cạnh như sau. Okay, so your Guru is the reincarnations of the Buddha of the past, and the Guru is the representative of the Buddha of the present, and Guru is the source of the coming, future Buddha. So therefore, the Guru is embodiment of the essence of the Buddha of three time. So therefore, the Guru possesses the qualities of the Dharma to teach and guide. So therefore, Guru is the great treasury of the incomparable kindness. So therefore, and then you should ask now,
I'm taking refuge in you. I'm relying upon you. So you should actually think of me. Then you need to actually make aspirations to the Guru before you're engaging into the practices. Một người thầy ấy thì phải có cái sự kết nối và với các đức Phật ở trong quá khứ, các đức Phật ở hiện tại và cũng như các đức Phật ở tương lai. Thì người thầy chính là một cái đại diện của Đức Phật ba thời, và một người thầy mà đại diện Đức Phật ba thời ấy, thì có thể là dạy cho bạn, hướng dẫn bạn và quy cho bạn, và khi mà bạn nương tựa vào người thầy đấy thì người đấy sẽ đưa bạn đi, và bạn nên đặt những cái lòng tin của bạn đối với những cái người thầy như thế. Okay, so since Guru is not being different from Buddha, he's no different from Buddha. So he himself is the Buddha in actual human beings, human form. So therefore, for the practitioner like you and me, so Guru is Buddha, and the Guru is the full of qualities, like a bank who has the lots of money. So now you should ask the blessings, So for the banker, you can ask the money, Likewise, and so you should make a pledge to Guru. So Guru, please bestow your blessings to ripen and to liberate my mind stream. So you should make these aspirations. Và một người thầy ấy thì không khác gì một Đức Phật, và giống như lúc nãy mà ngài nói một người thầy giống như là một cái kho báu ấy, thì lần này thì ngài nói là một người thầy có thể giống như một ngân hàng ấy. Nên là đối với người thầy ấy là bạn luôn luôn phải cầu nguyện cái sự ban phước của ngài, và mình sẽ luôn luôn là cầu nguyện ngài để được cái sự ban phước và gia trì từ ngài. Okay, on top of that, and then you should again ask, the Guru, bestow your blessings to that the extraordinary realizations of the profound path downs in my mind stream, so that, and then you can ask, the Guru, bestow your blessings so that in this very lifetime, I may achieve the supreme accomplishment of the Tsokpa or Mahamudra, So you should actually ask everything to him, and then you should have an unfathomable trust and then faith and devotions to him. Unshakable. Yeah. Và ngài cho thêm là chúng ta phải cầu nguyện và xin cầu nguyện tới ngài về ban phước cho mình. Ngoài ra mình sẽ cầu nguyện là mình sẽ từ ngài, mình cầu nguyện ngài sẽ giúp cho mình đạt được những cái thành tựu trong cái kiếp này. Ví dụ như mình đạt được cái thành tựu từ đọc ba sinh mô, ví dụ như thành tựu về đại tuệ tiện đấy, hoặc là Mahamudra, đại ấn, thì mình cứ cầu nguyện tới ngài, và từ đấy mà mình sẽ thắp dần các cái niềm tin và đức tin của mình, dần dần mình sẽ thắp dần lên những cái đức tin và cái lòng sùng mộ của mình. So once, and then you set up your motivations, and you change your perception, and then you rely upon the Guru, which you visualize in front of yourself. So, and then after that, once you are completely rely upon the Guru, then whatever the circumstances, whether it is a good, whether it is a bad, whether it is a pleasant, whether it is a pleasure, whether it is a pain, whatever, then you should be ready to face and accept the reality. So whatever comes in your life, if it is a good, take it as a Guru's blessings. If you face some kind of problems and then some kind of miseries, some kind of sadness, then also being a practitioner of the Vajrayana, you should take it as a blessings of Guru as well. For example, we have done a lot of negative karmic activities in the past. So without actually experiencing its result, we may not get the freedom. So therefore, if we face some kind of problems, then you should think, because of my Guru's blessings,
I have managed to actually repent and then experience this negative karma in this very lifetime while I understand the dharma. So therefore, whatever consequences that you face, you should ready to take it as a blessings. Và khi mà mình đã set up lại mình đã thay đổi được cái lòng sùng một của mình đối với guru, và từ cái nhận thức của mình đối với cái vị thầy của mình sẽ quán tưởng với ngài trước cái không gian để trước mặt mình đấy, và mình cầu xin ngài đối diện với mình sẽ cầu nguyện cầu xin quy y nơi ngài và nương tựa nơi ngài. Và từ cái đấy trở đi là khi mà tất cả những cái gì xảy ra, dù tốt dù xấu, hay là dù có một cái sự trang trọng hay là thiệt gì nó xảy ra đối với mình, và đối với những thì mình cũng phải giữ luôn liền cái niềm tin và cái lòng sùng mộ đối với ngài. Và đối với những cái hành giả mà kim cang thừa ấy, mà khi mà người ta đối diện với cuộc sống ấy, cho dù là cái gì tốt hay là xấu, hay là tất cả những cái vấn đề gì xảy ra, người ta cho dù tất cả các vấn đề gì xảy ra, khó khăn gì xảy ra ấy, thì người ta đều coi đấy là sự ban phước guru của người thầy của mình. Tại vì từ trước giờ đến giờ trong quá khứ thì chúng ta làm rất là nhiều cái việc xấu, rất là nhiều cái nghiệp xấu, và nhờ cái sự ban phước của vị thầy của mình ấy mà mình sẽ được đối diện với các nghiệp xấu đấy, và mình sẽ có cái kinh nghiệm về các cái nghiệp xấu đấy, và mình sẽ có kinh nghiệm về nghiệp. Và đấy là chính là cái sự ban phước của vị thầy của mình, và dần dần là mình sẽ được hướng tới sự tự do. Ok đó. Okay. So then after this, and then you will have a confidence, and then you will have interest upon the practice of dharma. Và sau đấy thì mình sẽ có niềm tin để trong cái việc thực hành và giáo pháp. Okay, and then you will enter into the common preliminaries. So in common preliminaries, and there's the 4 common preliminaries which turn your disturbed mind from the world, the mundane world, to the dharma. So therefore, the common preliminary is the turning point for your life. So therefore, first and foremost is actually the the difficulty of obtaining the freedoms and endowments of the human life, which is the very important. That support for the practice of the sublime dharma. Ai tắt mic hộ coi. Chị Hương nào ấy tắt mic hộ coi. Okay, just little bit. Okay, so there's the 4 common preliminaries. Please translate one after another. It will be easier. Yeah. Và trong cái phần này ấy, thì ngài có nhắc tới về 4 cái chướng ngại trong cái phần này. 4 cái chướng ngại nữa thì nó luôn luôn mà ảnh hưởng tới tất cả cuộc sống trong cả cuộc đời của chúng ta, làm cho chúng ta mà không nhận ra được mọi thứ. So the difficulty of obtaining the human life is very important. This support, this support for the practice of dharma. If we don't have this human very life, then we don't have the, condition or to practice the dharma. We don't have the support. So therefore, this human life, the one who has the 18 qualities, so which allow us to practice the dharma. So therefore, the support of dharma, of becoming or having or obtaining the human life is very important. Và cái điều đầu tiên mà ngài nhắc lại về cái 4 cái ấy là bây giờ mới hiểu ra là chính là cái mà 4 cái điều quý giá. Thì trong đấy là ngài nói tới về cái thân người. Cái thân người thì mặc dù là cái điều kiện thân người nó rất là khó để có cái điều kiện thân người, nhưng mà chính cái thân người này là những cái điều kiện cần để chúng ta thực hành pháp.
Và chúng ta hãy suy nhận lại là chính cái thân người này, mặc dù những cái điều kiện khó khăn nó sẽ xảy ra mọi thứ, nhưng mà để có cái thân người này từng là một trong những cái điều kiện cần thiết để chúng ta có mà được thực hành pháp. And then second one is impermanent. So second one, impermanent, is very important. So that helps us to actually impulse, this actually encourage us to practice the dharma right now. It actually helps us to awake from the state of laziness and then sleeping states. It wakes up and then hurry up, don't waste the time. So therefore, the impermanent is very important. So this will create the condition that impels our dharma practice very much in a good way. Mà cái điều thứ hai chính là sự vô thường. Khi mà chúng ta quán về cái sự vô thường ấy, thì nó sẽ thúc đẩy chúng ta và nó giúp cho chúng ta có cái động lực để thực hành pháp. Bởi vì chính cái sự vô thường thì nó sẽ giúp chúng ta đối chọi với cái sự lười biếng dễ dãi khi mà chúng ta thực hành pháp. Và như ngài nhắc lại ấy, là chính là cái sự vô thường nó sẽ thúc đẩy chúng ta khi mà thực hành pháp. Okay, then the third one, cause and effect of karma. So this is very important. The first one is we get to practice the support. The second one, we get the encouragement. The third one is a crucial point. If we understand the essence of the cause and effect of law of karma, and then we understand the crucial point of dharma. So therefore, the third one is very important, the crucial point of the dharma. So in order to understand, in order to implement the crucial point of dharma into our daily practices, so it is very much important to understand karma and then cause and conditions. The law of karma is very important. Điều thứ ba chính là ngài muốn nhắc tới về nguyên nhân và cái sự ảnh hưởng của nghiệp. Và chính cái phần này thì nó sẽ chỉ ra cho chúng ta toàn bộ cái gì mà những cái điểm chính trong cái cuộc chiến của chúng ta về nghiệp, những cái điểm chính để chúng ta biết được cái nguyên nhân nữa, và từ đấy mà chúng ta sẽ biết cách chiến đấu và giải quyết được nghiệp. Thì toàn bộ cái phần thứ ba này thì nó cho chúng ta hiểu về toàn bộ cái sự dẫn dắt và ảnh hưởng của nghiệp. Okay, so therefore the third topic, for the contemplations, which actually help us to develop, developing conviction in action. And then this developed more trust and faith in the dharma. So therefore, and the crucial point is very much important to develop within our heart while we practice the dharma. Và ngài nói tiếp là chính từ cái điều này mà nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta về cái niềm tin của chúng ta, giống như là trong chính từ cái điều đó mà tại sao mà bên Christian, bên Thiên Chúa hay là Cơ Đốc giáo ấy, người ta thực hành pháp với toàn bộ cái niềm tin ở trong trái tim của chúng ta, của họ đối với khi người ta thực hành pháp. The number fourth one is the defilements of the samsara, or the samsara's defects, faults. So this is very important. That is the main important, main important. Likewise, when we use the gun, you should have a ticker. Once you ticker, when you ticker it, and then the blood will goes out, and then bang, you will hit the target. Likewise, when we practice the dharma, these four actually preliminaries, common preliminaries. The main target aim of four preliminary is to bring our lost mind into the dharma. As I have already mentioned, this will make us turning point. So therefore, among these four,
equally they are very important, but more importantly, the fourth one, the recognizing or considerations of the defaultment of samsara is very important, because this is the like a life force of dharma. So for example, if you wish to kill someone, you can chop his hands, you can chop his nose, you can chop his hair, whatever, no problem. Slowly he may die, but if you hit the point, pit point on his heart, and then the moment he will die. Likewise, in order to generate, in order to develop the sense of renunciation in our mind, so therefore the samsara's defects is very important. So this will actually develop to the how to say, the what you call renunciations. If you implement it, if you practice it, so this will become a life force of the dharma. So therefore, it is very much important to implement while you practice the dharma. Phần thứ 5 chính là cái sự nói về cái sự ảnh hưởng của luân hồi. Và như Lama nói thì như ngài nói thì ở cái phần này là quan trọng nhất đối với ngài. Trong mặc dù là trong 4 cái niệm chuyển tâm này thì 4 cái phần này đều có cái sự quan trọng như nhau, nhưng mà cái phần cuối cùng này, cái sự ảnh hưởng của luân hồi này là quan trọng nhất. Ờ, thì ngài nói là nếu mà chúng ta mà với một người mà chúng ta tập ngài cho ví dụ là chúng ta giống như chúng ta cầm một khẩu súng ấy, và nó có cái cò, mà khi mà chúng ta đã ngắm bắn thì lúc mà cầm cái cò bắn thì lập tức là viên đạn nó sẽ nổ cái ben, phát một viên đạn sẽ bay và nó dính vào mục tiêu. Thì giống như là trong luân hồi thì nó sẽ đưa chúng ta đi tới cái đích tiếp theo, nên là cái phần này là quan trọng nhất. Giống như ngài ví dụ tiếp theo ấy là giống như một người ấy, nếu mà tập chân tập tay tập đầu ấy, thì từ từ cái người đấy chết, nhưng mà nếu mà đánh thắng một tim thì người đấy sẽ tìm ra được cái điểm yếu nhất, là cái điểm chết luôn đấy. Nên là đối với ngài thì ngài vẫn cho là cái phần ảnh hưởng của luân hồi này là quan trọng nhất. Okay, so now the four the common preliminary practice is actually mentioned in a very summarized way. So now you need to make a point. The first one will become a support of dharma, to practice the dharma, okay? And the second one will give you encouragement, it will give you a moral support. It will actually encourage you to practice the dharma. Then third one will become a crucial point of, the dharma. So that will actually develop the sense of, trust and devotions and faith to the dharma. And then you will observe, all kind of dharma practice very well. So the last one is very important. This will help you to get the pit point. So therefore, the fourth one will, help you to understand the life force of dharma. So once you understand these four, then naturally, and then you no need to actually worry about to generate the sense of renunciations. So renunciation will take place in your mind. As long as renunciations took place in your mind, the moment then the true devotions will take place. As long as the true devotion has taken the place in your heart, then pure perception will develop. And then slowly all kind of the blessings of the Guru that Buddhas and Bodhisattvas possess, then you will slowly receive it. So this will create the conditions to receive all kind of blessings and then the wisdoms. Yeah, something like that. Và đấy là 4 cái phần mà như ngài nói lại, là 4 cái phần mà căn bản khi mà chúng ta học, nhưng mà 4 cái phần đấy đều có ý nghĩa của nó. Thì cái phần đầu ấy là giống như là nó cho cái phần đầu mà lúc nãy ngài nói là về cái thân ngược với giá, thì nó cho chúng ta nhận ra được cái điều kiện
về để chúng ta thực hành pháp. Cái phần thứ hai ấy, là cái phần về vô thường ấy, thì ngài nhắc lại thì nó cho chúng ta, nó sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta tăng cường cái sự dũng cảm khi mà chúng ta thực hành pháp. Còn cái phần thứ ba thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được cái sự tín tâm, và cái sự tín tâm khi mà chúng ta thực hành pháp. Và cái phần thứ bốn là nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy được cái hố sâu của cái trọng điểm của cái hố sâu. Và từ đấy mà chúng ta sẽ thắp dần những cái động cơ của chúng ta lên, và từ cái động cơ mà đúng đắn thì ở bên ngoài thì dần nó sẽ thấm sâu vào trong, mà nó cho chúng ta được cái động cơ thanh tịnh, và từ cái động cơ thanh tịnh đấy mà nó tỏa ra, mà nó sẽ hướng tới được các chư Phật, và nó sẽ giúp cho chúng ta nhận được cái sự gia trì của tất cả các chư Phật, của các chư Bồ Tát ở xung quanh. Và trong cái sự mà nhận được cái ân sủng của các ngài ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều khía cạnh, như là khía cạnh về Bồ Đề Tâm, khía cạnh về trí tuệ, thì vân vân. Okay. Ok. And after this, then after having a faith, devotion, and the renunciation in your heart towards the dharma, then that is the moment you need to seek, you need to search spiritual masters, guru, lama. So why you are actually taking refuge and seeking the masters is to benefit of liberations, and then a way to how to follow the spiritual masters. And then once you get the spiritual masters, lama, then this lama will become a key, to open the gate of the dharma. So you will get into the gateway of the dharma. So you will be inside the practice of dharma. So therefore, it is very much important to follow the spiritual friend and then spiritual masters for the to enter into the practice of dharma. So it is very much important. Và khi mà chúng ta đã có đức tin và lòng sùng mậu, thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm kiếm một cái vị thầy tâm linh dẫn dắt chúng ta. Tại sao mà chúng ta cần phải có một cái người thầy tâm linh để dẫn dắt cho chúng ta? Tại vì như ngài nói thì một cái khi mà chúng bị thầy tâm linh ấy, thì giống như một cái chìa khóa để mở ra được cái cổng cho chúng ta đi vào tâm linh. Bởi vì vậy mà chúng ta nên phải có một cái vị thầy tâm linh và nghe theo cái sự hướng dẫn của ngài, hoặc là có thể nghe theo sự hướng dẫn của một người bạn tâm linh để dẫn dắt chúng ta trên con đường tâm linh. Yeah, once you search the guru, and then once you found it, then you should ask him. You should make an aspiration. You can make a prayer to the guru. Pray that guru grants blessings to you, and then pray that guru can actually give the blessings of accomplishments. And then along with that, not only the guru, lama, yitam, khanto, means three roots: the lama, and then deities, principal deities, and the protectors, and the Dakinis. Everyone will help you there in the journey of your dharma practices. If there's some kind of obstacles, this dharmapalas and Dakinis will dispel all kind of obstacles, and every all the unconditional favor will bring to your dharma to make it meaningful and then accomplish. So therefore, you should pray that lama, and then ask him to watch over you, and then with lama's compassionate eyes all the time. He will gaze with the compassionate eyes, never willing, never close, because that is the sign he accepts you with a compassionate heart, and then he will be there to mentor you until you attain the Buddhahood within the single lifetime. Và khi mà bạn đã tìm ra được người thầy, thì bạn nên hãy
cầu nguyện và đòi hỏi cái sự ban phước từ người thầy đấy. Và mình nên là đòi hỏi sự ban phước của người thầy đấy, không chỉ riêng người thầy đấy, mà mình đòi hỏi ngài ban phước cho mình tất cả mọi thứ. Cũng không phải là chỉ một mình vị thầy đấy, mà toàn bộ cái group, ví dụ như là bao gồm là người thầy này, vị hộ pháp này, và tất cả các vị bổn tôn, tùy theo cả các khía cạnh của bản thân tâm mình như thế nào. Thì mình đều cầu nguyện tới vị thầy đấy, và để cho vị thầy đấy sẽ truyền trao tất cả mọi thứ đấy cho mình. Và đồng thời mình luôn luôn phải cầu xin người thầy luôn luôn là mở mắt và nhìn mình chăm chăm trên cái con đường mình thực hành pháp, từ cái con mắt từ bi của ngài ấy. Thì con mắt đấy không bao giờ nó sẽ đóng lại, mà nó sẽ luôn luôn là nhìn mình và thúc đẩy mình trên cái con đường tu tập, trên cái hành trình tu tập của mình. Và và cho tới khi mà mình tìm thấy được cái Phật tính ở bên trong mình trong một cái kiếp sống thì thôi. Okay. Then through the Guru, then you will enter into the special preliminary practice. Và thông qua vị thầy ấy, thì chúng ta có thể thâm nhập sâu vào cái phần bên trong của việc thực hành. So once you enter into the special preliminary practice, so here there are 4 different parts. Please translate. Và khi mà chúng ta đã được thâm nhập vào cái phần thực hành đặc biệt ấy, thì chúng ta sẽ có 4 cái phần. First is taking refuge. Đầu tiên là quy y. Second is to generate bodhicitta. Phần thứ hai là phát bồ đề tâm. And third one is meditation and recitation on Vajrasattva. Và phần thứ ba là thiền định và tụng chú của ngài Kim Cang Tát Đọa. And fourth one is Guru Yoga. Và phần thứ tư chính là Guru Yoga. And Guru Yoga, Guru Yoga. Guru Yoga, which includes the accumulations, purifications, and supplications. Và Guru Yoga thì bao gồm cả cái phần tịnh hóa và cái phần thực hành. Yeah, accumulation, purification, and supplication. Và thì gồm 3 phần, nghĩa là tích lũy, tịnh hóa và tăng trưởng. So you have already actually received many times teachings based on, how to take refuge and how to generate bodhicitta. So this has been already actually described and then explained in a detail by the Sri Rinpoche and Kaka Rinpoche, I guess. So today you are in the practice of Vajrasattva's practice, the Vajrasattva's purification practice. Cái phần mà quy y và cái phần mà pháp bồ đề tâm thì các bạn chúng ta đã được nghe và giảng dạy nhiều lần, rất là nhiều lần bởi Lama Sainamkha và ngài Gaga Rinpoche rồi. Thì ngày hôm nay trong cái buổi giảng ngày hôm nay thì ngài sẽ đề cập đến cái phần thực hành của Đức Ngài Kim Cang Tát Đọa. So Vajrasattva is very important. Đức Ngài Kim Cang Tát Đọa thì pháp tu Kim Cang Tát Đọa thì rất là quan trọng. So Vajrasattva is the in one deity, all 100, the Buddhas and Bodhisattvas, 100, the deities, embodiments in a form of, but in how do I say? Oh, wait. The 100, the deities family embodied in a one form, that is Vajrasattva. Đức Ngài Kim Cang Tát Đọa là một cái vị bổn tôn mà đại diện của
104 thôn ở trong ờ, ờ, cái phần mà 104 thôn Phấn Nộ và An Bình ấy. Đấy, 104 thôn đấy thì tổng hợp lại thì ra là ngài Kim Cang Tất Đọa. So all the Buddhas of the past, all the Buddhas of the present, all the Buddhas of the future, all the Buddhas, those who lives in 10 directions, has the quality of purification, has the quality of confession. So therefore, all this power of purification and confessions become one and manifested in a form of deity, so-called Vajrasattva. Và tất cả những cái vị Phật ở trong quá khứ đều có cái phần tịnh hóa, tất cả các vị Phật trong hiện tại đều có sự tịnh hóa, tất cả các vị Phật ở trong tương lai đều có cái sự tịnh hóa, và tất cả cái năng lượng, cái quyền năng của cái sự tịnh hóa ở trong ba thời đấy thì nó, và cái sự sám hối ở trong ba thời đấy thì nó được tập hợp lại và chính là Đức Ngài Kim Cang Tác Đọa. So in order to purify our negativities of the past and our negative karmic habitual tendencies, in order to purify all this, and then there's no other, powerful deity like Vajrasattva. Vajrasattva is the only one. There's no other than the Vajrasattva exist. Và để tịnh hóa những cái nghiệp xấu trong quá khứ và để tịnh hóa những cái thói quen tập khí của chúng ta thì không ai có thể hơn được ngài Vajrasattva, chỉ có mình ngài thôi. So in the preliminary practice, for the general preliminary, common preliminary practices, it's okay. It's a common, you can do it as long as you have the transmissions, as long as you have the lineage of explanation, okay. But in order to practice the Vajrasattva and Guru Yoga, and then one has to receive the empowerment, if possible, empowerment of Vajrasattva is very much required. Once you receive the empowerment, the one from your masters, then it will allow you to visualize the Vajrasattva. So therefore, it is very much good if in the future, if Sri Rinpoche or Kaka Rinpoche, whoever comes, and if you can host an empowerment in Vietnam, and then that will be much, much better. It will become a more effective to your practices. Và cái phần mà chung, cái phần bên ngoài ấy, của cái việc thực hành ấy thì khi mà chúng ta thực hành ngôn rô thì chúng ta có thể thực hành trì và tụng, nhưng mà đối với cái việc mà thực hành sâu ở bên trong ấy thì chúng ta để thực hành được thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải nhận được không những cái phần Kim Cang Tác Đọa mà cái phần vô cùng bán sau này cũng thế. Những cái phần ở bên trong này chúng ta muốn thực hành được ấy thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải có cái sự quán đảnh về năng lực, và khi là chúng ta có cái sự quán đảnh về năng lực thì chúng ta mới có được phép để thực hành cái phép quán tưởng về hình ảnh của ngài. Và ngài mong là sau này chúng ta sẽ có một cái cơ hội để có thể được nhận cái sự ban truyền quán đảnh từ ngài Lama Tram hoặc ngài Agan Rinpoche, hoặc là một ai đấy có thể về làm chủ trì, làm chủ trong cái buổi lễ ban truyền quán đảnh ở Việt Nam, nếu mà các bạn có nhân viên. Okay, so when you practice the Vajrasattvas, purification, and then you need to do the meditations and recitations of the mantra of the Vajrasattva while you are doing the Vajrasattva's purification practice in the mantra. Trong khi mà các bạn thực hành ngài Kim Cang Tác Đọa ở trong ngôn rô ấy thì với việc thực hành đấy thì phải kết hợp với việc là chúng ta phải ngồi thiền và tụng chú khi mà chúng ta thực hành cái phần đấy ở trong ngôn rô. Yeah, when you practice Vajrasattva purification, it is very much important. You should not think, or you should not actually generate yourself as a Vajrasattva, but you need to take very much low profile, okay? You have to be an ordinary person, the one who has a full of sin,
So therefore, you should actually think that you are in a very ordinary form, and then you have to visualize you are in a very ordinary form. Likewise, if Padma is the practitioner, so Padma should think that you are only Padma, not like a yogini or Vajra yogini, Tara, whatever. You do not think like that. During Vajrasattva's purification, one has to take oneself as a very low profile, ordinary person. It is very much important. Và khi mà chúng ta thực hành cái pháp tu kim cang tán đọa, thì khi mà chúng ta bắt đầu quán tưởng lấy hình ảnh của ngài, thì khi mà chúng ta quán tưởng lấy hình ảnh của ngài thì chúng ta sẽ luôn luôn để chúng ta là một cái bản thân là một cái con người bình thường thôi, rất là nhỏ bé và đầy tội lỗi ở bên trong. Ví dụ như Bát Ma mà khi mà thực hành thì Bát Ma chỉ nghĩ mình chính là Bát Ma thôi, và không phải Bát Ma là Bạch Vinh ấy. Mình chỉ là Bạch Vinh thôi, Bạch Vinh, và mình không nên nghĩ mình là một cái vị bổn tôn này hay là một vị Dakini này, hay là mình đừng có nghĩ mình là Tara hay là một đức Dakini Yogini gì hết ấy, hay là đức Tara gì hết. Mình chỉ luôn luôn nghĩ mình là một cái con người bình thường nhỏ bé khi mà mình thực hành quán tưởng lấy ngài Kim Cang Tát Đọa. Okay, so, and then first one has to think, I'm very ordinary with a full of sin, and then you should actually sit very comfortably with a crossed legs, if possible. If possible, you can actually apply the Vajra posture, okay, and then exhale, and then your breath, and then just calm down and then relax both body and mind, and then you can actually make a corrections of your posture, and then bring the calmness in your mind, and then you should visualize the Vajrasattva above your head, on a white lotus throne, and then on the white lotus throne there's a mundik seat, and then you should actually visualize the mantra Hum. Hum is the seed mantra of the Vajrasattva, so which becomes, the Hum will transform, will transform into the form of Vajrasattva. When you look at it, it's a Vajrasattva, but the essence in the heart, the essence is your Guru. So your Guru in a form of Vajrasattva is sitting upon you, on top of your crown, the seated upon the lotus and moon is a Lama Vajrasattva, and then with a concert, okay, not single, but hugging with a, combinedly with a concert, and then in their heart there's a Hum syllable mantra, which is in the Vajrasattva's heart, and then you have to visualize this first, and then I will go slowly. Và trước khi chúng ta vào thực hành ấy, thì chúng ta nên hãy ngồi trong cái tư thế bắt chéo chân cũng được, là để cho tâm tĩnh. Nếu mà ai có thể ngồi ở trong cái tư thế kim cương kiết già thì cũng được, nghĩa là mà kiết già thì cũng được. Và khi mà chúng ta bắt đầu thiền định và để cho tâm tĩnh thì chúng ta bắt đầu quán tưởng tới ngài. Thì chúng ta quán tưởng ngài sẽ xuất hiện ở trên đầu chúng ta, xuất hiện một cái hoa sen trắng ở trên cái đĩa mặt trăng, nên nhớ là mà hoa sen trên đĩa mặt trăng, và và trung tâm của cái hoa sen đấy chính là chủng từ Hum. Chủng từ Hum, mà từ cái chủng từ Hum đấy nó sẽ phóng chiếu ra hình ảnh của Đức Ngài Vajrasattva. Nhưng mà trong cái điểm thiết yếu ở trong tim của chúng ta là chính lại là vị thầy của chúng ta. Chính vị thầy của chúng ta sẽ phóng chiếu lên các hình ảnh của ngài Kim Cang Tát Đọa. Ngài Kim Cang Tát Đọa ở trong cái tư thế là hai tay bắt chéo cầm chuông bạch thầy, hai tay bắt chéo trong cái tư thế của ngài. Và bây giờ ngài sẽ ngài nói là mọi người chỉ cần thực hành quán chiếu đơn giản như thế.
So Vajrasattva is sitting on your crown, and then the Vajrasattva should be very white, like a crystal clear diamond, very brilliant white. For example, the thousands of sun rays in a one time, and then when it gives the kind of, the the lights, and then we cannot just look at the light. It's very extreme. So likewise, very brilliant, the lights, in a form of Vajrasattva, which is actually which is completely appeared in a form of Sambhogakaya. The Sambhogakaya means it looks like a king, wearing a crown and wearing earrings, wearing we call shaptup, all the ornaments, jewels, everything is decorated with beautiful dress up. So that's actually Sambhogakaya's ornaments is fully, and all the ornaments or the attire is fully actually ornamented, and then holding a vajra on the left hand, and vajra on the right hand, and then bell on the left hand, and then the Vajrasattva is embarrassing or hugging with the concert, in a very united form. So you should think of them, think of this like this. So therefore, this is the object of refuge in order to purify your negativities. So therefore, you have to set up, or you have to visualize. Sorry, someone is giving a call. I don't know. Someone, okay, sorry. I don't know how did it come. Someone is giving me a call. Anyway, so you now actually set up the object of your refuge. So in order to purify all the negativities on your crown, and there's the lotus, and then lotus, on top of lotus, there's a mundix. On top of that, there's a hum, syllable mantra, that's transformed into the Vajrasattva. The essence is your Lama, and then looks in a form, manifested in a form of Vajrasattva. So he is united with the concert, and then his actually looks is brilliant white, and then he is actually ornamented with the 13 different types of Sambhogakaya's ornaments, and then he is actually being embarrassing with the concert, holding Vajra and then bell. So therefore, this is the object of refuge in order to purify. So now you have to rely upon this object in order to, you need to take refuge in you, in Vajrasattva, then you need to pray, and so that Vajrasattva will purify all kinds of your negative actions of the past, present, and future. Mà khi mà các bạn quán tưởng Đức Kim Cang Tán Đọa ở trên đầu ấy, thì ngài sẽ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mình với một cái màu trắng mà trắng trong suốt, giống như là kim cương ấy, và tỏa sáng ra. Thì cái ánh sáng giống như là cái ánh sáng mặt trời chiếu sáng ra, thì cái ánh sáng của ngài trong suốt như kim cương như thế. Thì lúc đấy thì ngài sẽ trở thành cái chủ thể để mình bắt đầu mà quy y ở bên trong, và quy y và để tịnh hóa nghiệp. Thì toàn bộ cái đấy là cái chủ thể mà mình sẽ tạo ra quy y. Thì ban đầu là mình tạo ra là đĩa mặt trăng này, xong rồi tới bông hoa sen, rồi trung tâm của bông hoa sen là chủng từ hum, và từ cái chủng từ hum ấy sẽ phóng chiếu ra hình ảnh của ngài. Nhưng mà ở cái thiết yếu ở bên trong tim của chúng ta vẫn là vị thầy của chúng ta. Vị thầy chúng ta sẽ phóng chiếu ra hiện tướng lên cái hiện tướng của Đức Ngài Kim Cang Tán Đọa. Và cái ngài Kim Cang Tán Đọa là ở trong cái tương tướng của báo thân. Báo thân có nghĩa là ngài sẽ có các cái trang sức bằng vàng, cái trang sức ở tay, ở chân, và mặc những cái áo, và trên là tay phải ngài cầm chày, tay trái ngài cầm chuông, và hai tay nó sẽ bắt chéo nhau, trong cái tư thế là bắt chéo nhau. Bắt chéo nhau thì hôm nay mọi người thấy ngài đã thực hiện ra được.
ấy chéo và gắn chặt lên nhau. Thì trong cái tư thế đấy, thì trong những cái tư thế và những cái trang sức và quần áo đấy là cái sự hiện tướng báo thân của báo thân. Và khi So, mà not done. Very long. Và trong khi mà ngài hiện tướng ở đấy và toàn bộ cái đấy thì cái mà chúng ta tạo ra một cái chủ đề ở bên trong để chúng ta quy y. Và khi mà chúng ta đã quy y và chúng ta sẽ cầu xin cái sự tịnh hóa của ngài về tất cả các nghiệp ở trong xấu và trong quá khứ cũng như trong hiện tại và tương lai. Ok lắm. okay. So, when we actually do the Vajrasattva's meditation and then recitations for the purification of the karma, so it is very much important. So the one has to apply the four power. Và đấy là toàn bộ mà cái quá trình mà chúng ta thực hành pháp tu kim cang tác đọa, và nó rất là quan trọng. Và khi mà một ai đó muốn thực hành pháp kim cương tác đọa thì phải nhận được đầy đủ 4 cái quán đảnh. Okay, so now we actually set off the object of purification. That is the one power. Is called power of the support. In order to purify our negativities, we need a support. So we are taking the support of Vajrasattva to purify our negative karma. So therefore, the first power is the power of the support. Và như nãy ngài đã nói là một người mà nhận ở đấy thì sẽ có 4 cái 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 năng lực. Thì khi mà một người mà thực hành cái pháp tu này thì cái năng lực đầu tiên chính là cái năng lực về việc giúp đỡ. Khi mà chúng ta đã thực hành cái việc mà tịnh hóa tất cả các nghiệp xấu thì để mà chúng ta tịnh hành được các cái tịnh hóa đấy thì chúng ta phải có cái sự giúp đỡ. Và chính là cái điều đầu tiên của cái ban về quán đảnh năng lực ấy. Cái điều thì cần đến là chúng ta cần được cái sự ban quán đảnh năng lực về sự giúp đỡ. So Vajrasattva is our power of the support. So with the devotion, think that to purify the negativities and obscuration in our mind stream, so you must place trust in the visualized Guru Vajrasattva on top of our crown. So we should actually place our trust in him so that he can be the power of the support to purify all kind of negativities. Và tiếp theo để chúng ta mà có thể tịnh hóa được tất cả cái sự xuất hiện của một cái tuổi tâm ấy, thì chúng ta phải đặt cái niềm tin vào các phương pháp thực hành này và đặt cái niềm tin hoàn toàn vào ngài. Và từ đấy mà chúng ta đã có được cái năng lực mà từ cái việc mà năng lực của cái sự gia trì và ban phước của ngài cho thực hiện tịnh hóa toàn bộ cái nghiệp xấu của chúng ta. Okay, so taking refuge in Guru Vajrasattva and making an aspiration or the supplication of prayer, and then this he will help you to purify all our negative actions. So this is the first power, the power of the support. Và khi mà chúng ta quy y tới Đức Ngài Kim Cang Bát Đọa và chúng ta sẽ thực hành tịnh hóa được tất cả các hành động xấu của chúng ta. Và chính là cái năng lực của cái việc support, của việc đối trị. Okay, the second power is called the power of remorse. So the power of remorse which helps, in order to
it's a kind of forgiveness. So we should have the deepest regret and acknowledgement to our the past done negative karma. So therefore we should ask the forgiveness, so that's what we call the power of remorse. That the power of remorse will develop a strong sense of regret for the negative karma that we have done in the past. So therefore, in order to purify the negative karma of the past actions, the negative karma, so therefore we should have the strong sense of regret. So if we don't have the regret, then there will not be actually, we cannot actually purify the negative karma. So in order to purify the negative karma, we should take the support of Vajrasattva. At the same time, the individual practitioner has the sense of, the regret, the strong sense of regret is must. So as long as you have the sense of regret, then you have the power of remorse. Cái phần này là somebody try Hello, okay, can you hear me? Okay. I can hear. Somebody write rice were being Vietnamese. Cái phần tiếp theo là cái phần mà cái năng lực theo cái từ mà ngài nói là từ remote, đó là nó tầm xa ấy. Thì đối với những cái việc mà chúng ta đã, đối với những cái nghiệp mà chúng ta đã hoàn thành, mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ, thì để mà chúng ta có thể được tịnh hóa, thì ngoài cái sự mà từ cái sự mà song hành với ngài là từ ngài sẽ gia trì cho mình cái quyền năng, ngài gia trì cho mình, thì đồng thời là chúng ta bắt buộc chúng ta phải có một cái cảm giác hối hận ở bên trong lòng của chúng ta. Nên là khi mà chúng ta có cái sự ăn năn hối hận ở trong lòng của chúng ta, thì cái nghiệp đấy của chúng ta nó mới được tịnh hóa. Thì chính cái điều đấy chính là cái năng lực của từ xa. Okay. So now number 3, the power number 3, the power of the resolve of refrain from all negative actions. So this will have actually this will have us to actually take the commitment not to repeat again. Okay, so this is called the power of the resolve to refrain from all negative actions. So think that even at the course of your life, you will never repeat such an actions. So that is actually the commitment. So from now and onwards, even someone you shouldn't change. For example, someone says, "Oh, I will give you millions of dollars. Can you do this? Can you repeat this mistake again?" And then people will exchange with the money. People will exchange with post and position, name and fame. Even though whatever the actually opportunity that you may actually get, if someone will say, if you don't repeat this mistake, kind of this karma, these negative actually actions again, I will kill you. Okay, let them kill, but you should not repeat. This sort of actually strong sense of commitment has to be there. So from now and onwards, even if your life is at stake, you should you shall refrain from the indulging in them. So you should actually give ready to face the death, the what you call it. Even though someone who is going to take a course of your life, it's okay, but you shouldn't never repeat again such actions. So that is the actually the commitment, not doing commitments, called the power of the resolve to refrain from all negative actions. In a simple manner, it's not repeating again. So one has to take the commitment not to repeat again. Yeah.
Và ờ, ngoài ra thì đối với cái việc mà đối trị tất cả các nghiệp xấu ấy, chúng ta cần phải có một cái sự một cái lời hứa, một cái xác định là chúng ta sẽ không ờ, ờ, tái lập lại cái việc làm đấy nữa. Và đấy là chính là một cái năng lực của cái việc mà giải quyết việc đấy ở trong tất cả các khía cạnh nghiệp khác nhau. Okay. Ừ. So number 4, the power. Yeah. Power is like taking medicines, the power of applying the antidote. So you need to apply the antidotes. So now, in order to purify our negativity, we took the support of what? Vajrasattva. In order to purify our negativity, what we did? We actually have the strong sense of regret. And in order to purify the negativities, what we did is we took the commitment not to repeat it again and again, and then on even this theory cannot wash away everything, so we need to depend upon the antidotes. So likewise, we need to take the medicines, in order to antidote our negativities, negative karma, negative obscurations. So therefore, that's the antidote is the medicine, is the mantra. The mantra is called the 100 syllable mantra Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Tenopatistra Drido Mebava Sutosheo Mebava Subosheo Mebava Anurakto Mebava Sarva Siddhim Meprayatsa Sarva Karma Sutsame Chidam Shiriyam Kuruhum Haha Haha Ho Bhagwan Sarva Tatha Gata Vajramame Muncha Vajri Bhava Maha Samaya Sattva. That is the antidote. That is the medicine to purify one's negativities. Và tiếp theo là cái phần cái thứ tư. Cái thứ tư là khi mà chúng ta đã nghe được tất cả về ba cái phía trước rồi, mà khi mà chúng ta đã có một cái nghiệp xấu và đã có một cái rất là cái cảm xúc mạnh mẽ về cái việc hối hận đấy, thì ngoài ra là chúng ta cần phải có hiểu được để phải có thêm một cái giống như là cái thuốc ấy, về khi mà chúng ta bệnh ấy, thì chúng ta sẽ lấy thuốc uống để cho hết bệnh. Thì ở đây thì chúng ta để có một cái sự tinh hóa mạnh mẽ đối với cái cái những cái cảm xúc mà nó rất là tiêu cực và nó rất là mạnh mẽ đấy, thì chúng ta cần ở đây chúng ta cần có cái thần chú, một cái thuốc gọi là thần chú 100 âm. Một thần chú 100 âm thì chính là cái thần chú tâm âm của Đức Ngài Trung Căn Tác Đoản đấy, và mà hôm nay Ngài đã tụng cho mọi người nghe rồi đấy. Okay, so the power of applying the antidote as the antidote to your past negative actions. So you need to recite the 100 syllable mantra, as many as possible, along with the visualizations. So now you need to visualize at the first you visualize Vajrasattva on your crown, in the hearts of the Vajrasattva, okay, at Vajrasattva's heart, there is the syllable mantra Hum. The mantra Hum is encircled clockwise by the 100 mantra Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopatistra Drido Mebhava Sudosheo Mebhava Subosheo Mebhava Anurakto Mebhava Sarva Siddhim Meprayatsa Sarva Karma Sudzame Chidam Shiriyam Kuruhum Haha Ho Bhagavan Sarva Tatha Gata Vajramamimant Vajri Bhava Mahasamaya Sato. So this has, encircled clockwise by the 100 syllable mantras. And it's like a mala, garland, flowers, garlands, mantra malas, garlands. And then it looks like a very finely written, like if you put the hair, the female's hair, standing on, so something like that, mantra is very much nicely written. It's very much sharp and nice. So this has to be like that. So kind of like all the mantra is actually written as what you call it,
with the hair tips, hair tips, like a tip. So you need to recite. While you recite the mantra few times, while you're reading the mantra, and then you are saying the mantras through your through your mouth, and then while you visualize, that the Vajrasattva's heart mantra is actually in circulating clockwise, and then the moment the nectar, blessings, the nectar is coming out with the light of white, and then the luminous light, all the nectar is coming out from the Vajrasattva's heart, from the mantras. So please translate. Với cái phần 4 mà chúng ta đã biết được cái thuốc chữa, nó chính là có câu thần chú 100 âm ấy. Thì sau đấy thì chúng ta tiếp tục cái phần mà quán tưởng của chúng ta. Thì khi mà chúng ta biết được cái thần chú 100 âm thì lúc này là chúng ta đã quán tưởng cái phần mà ở trên cái đĩa mặt trăng có một bông hoa sen và trên đấy có chùm từ hum. Thì bây giờ chúng ta quán tưởng tiếp là xung quanh cái chùm từ hum đấy và quay theo cái chiều kim đồng hồ ấy, chính là câu thần chú 100 âm. Đấy, câu chú 100 âm này ngài có đọc qua đấy. Thì chính cái câu thần chú đấy và nó cứ xoay và nó sẽ giống như một cái mặt đà la đấy, và toàn bộ cái đấy thì chúng này ngài có nói là cái toàn bộ cái hình ảnh mà chúng ta quán chiếu rất là mềm mại, chúng mình cắm một cái sợi tóc ở trên đấy, nó cũng mềm mại như thế. Và trong cái thời gian mà chúng ta quán tưởng chúng từ hum mà bao quanh đó là cái thần chú 100 âm ấy, trong lúc đấy thì cái anh sủng nó rơi xuống, cái anh sủng trong lúc ấy cái anh sủng nó rơi xuống, nó rơi xuống thì nó bằng ánh sáng, và tất cả cái ánh sáng nó rơi xuống và nó sẽ tràn ngập vào thân thể của chúng ta. Okay, so nectar in a white and luminous form coming out, arises from all the mantras, and then this fill of all the Buddha Vajrasattvas, Guru Vajrasattva's body is full of the nectar, and then it emerges, from the point of union of his concept, and then this actually deep down, and then slowly all the nectar is coming down from both actually union sides, and then the nectar of the bodhicitta and everything is actually coming down, and then you will receive all this nectar from the your lotus crown. So, and then it enters into you, so all the nectar is actually entering into you through your crown. It's called in Tibetan we call Sangbu. In English, is it translated like Brahma's what you call it, aperture, in Brahmarandra in Sanskrit. So there's a hole, on your crown, okay, in a very simple way. So all the nectar goes inside of you. So your body will become full of the Vajrasattva's, the blessings of the wisdom light of nectar. Tiếp theo cái phần mà chúng ta đang nói về cái anh sủng nó rơi xuống, thì cái anh sủng nó sẽ rơi xuống thấm đậm toàn bộ cái xung quanh cái mặt Đà La của chúng ta. Chúng sẽ thấm đậm toàn bộ cái thân thể của ngài Kim Cang Tát Đọa. Ngài Kim Cang Tát Đọa sẽ thấm đậm toàn bộ cái ánh sáng ánh sủng màu trắng đấy, và nó thấm đậm, nó mang theo cái tinh thần Bồ Đề Tâm thấm đậm lên ngài, và thấm đẫm lên ngài tới tận cái điểm kết nối của ngài với người thối ngẫu của ngài, và toàn bộ cái ánh sáng nó sẽ tràn xuống chúng ta, nó tràn xuống cái cửa 10 chúng ta, hay là cái cửa đấy mà ở bên tiếng Anh ngài dịch ra là Ratma, cái cửa 10 của chúng ta. Cái tiếng Tạng gì thì không nhớ lắm, nhưng mà tiếng Anh thì là Ratma, hay là tiếng Sanskrit là Ratmanata vậy. Thì mà hay là nói một cách khác thì toàn bộ cái anh sủng đấy sẽ tràn xuống toàn bộ cơ thể của chúng ta. So when the nectar is flow down, it's a very white, it's very shiny, like a milk, and then it goes into you. So
once it is actually emerged into you, then you will become full of the Vajrasattva's nectar, light of milk, let's say. So you become full of this, and then this will actually purify all kind of your negativities, negative karma, your destructive emotions, and then the causes of suffering. And then even if you have an illness, or if you have a harmful illness, influences, or you have a negative actions and obscurations, whatever, all kind of downfalls, blockages due to the breakage of the samayas, misunderstandings, whatever, everything will be purified, until no single, the negative karma remains. So you will become a completely, totally, 100%, purified. Mà tiếp theo thì khi mà cái ánh sáng của ánh sủng nó tràn xuống chúng ta, cái ánh sáng nó màu trắng, trắng giống như sữa, ánh sáng. Mà khi mà nó tràn xuống chúng ta thì nó tràn xuống toàn bộ cơ thể của chúng ta, và nó trong cái sự tràn xuống của cái ánh sủng nó thì phải rửa toàn bộ cái nghiệp xấu của chúng ta, toàn bộ những cái chướng ngại của chúng ta, toàn bộ những cái gì mà chúng ta không hiểu, hoặc là tất cả những cái bệnh tật, những cái bệnh tật hiểm nghèo của chúng ta, tất cả mọi thứ ở trong cái cơ thể của chúng ta nó đều được tẩy tích hết và tịnh hóa hết thông qua cái ánh sáng của ánh sủng như sữa chảy tràn khắp cơ thể chúng ta, và tẩy tích hết cho tất cả chúng ta, và chúng ta sẽ được tẩy tích 100% cơ thể của chúng ta. Okay, so when you received this nectar, it's just not like a, like a drops, tip, 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 tip. No, it's nothing like that. It's very powerful. It's very powerful, 100 times powerful than the tsunami. When the tsunami's waves comes, and then, tsunami doesn't really care whatever, it's a building, it's a, whatever, this shopping center, whatever. When tsunami comes, whatever is there, everything will be washed away. So similarly, when you receive the nectar of the purifications from the Buddha Vajrasattva, when it goes into you, so this will wash away. It's like a big tsunami, or you can take it as a landslide. When there is the mountain is collapsing down, there must be a tree, that different kinds of trees and flowers, whatever. When the landslide happens, everything will goes down. Whatever the tree, the powerful tree, whatever expensive tree, it doesn't really care. Everything will be fall down. So similarly, when you actually when you received this the blessings of the nectar from the Vajrasattvas, from your crown to you, so imagine like the wave of tsunami washing everything away. Okay, so along with this will actually flushes. When you flush, when you go to the long toilet, then you will flush. When you do the short toilet, you will flush. Likewise, now you are flushing your negative karma of the past, and then present, even for the futures as well. So therefore, you have to flushes every way, not only the negative karma, but you need to actually flushes, the illness. All the illness will be flushed away in the form of pus and blood. Please translate. Yes. Và khi mà chúng ta nhận được cái ân sủng của Đức Ngài Kim Cang Tát Đọa, thì nó không phải giống như là từng cái giọt nhỏ giọt lên đầu của chúng ta đâu, mà nó giống như một cái cơn sóng thần to ấy, mà nó tràn xuống mà nó quét sạch mọi thứ. Khi mà mọi người biết là cái sóng thần, khi mà một cái cơn sóng thần to mà nó tràn qua đâu thì nó sẽ quét sạch tất cả nhà cửa, mọi thứ ở trên đường đi của nó. Hoặc là giống như một cái vụ là lở đất ở trên núi cao ấy, thì khi mà đất nó lở ở trên núi cao mà xuống cái vùng phía dưới ấy, thì trên cái đường đi nó toàn bộ cây cối, mọi thứ đất đai nữa là nó đều trôi hết xuống như thế. Thì từ cái việc mà khi mà chúng ta nhận được cái ân sủng của Đức Ngài Kim Cang Tát Đọa, thì nó giống như là một cái cơn sóng thần mà nó sẽ tẩy rửa sạch toàn bộ tất cả cơ thể chúng ta, nó quét sạch
Giống như là chúng ta đi toilet ấy, cho dù là chúng ta đi nặng hay đi nhẹ thì chúng ta đều là ấn nút và cho nó trôi đi hết. Thì bây giờ khi chúng ta được cái sự ban phước của Đức Ngài Kim Cang Tấn Đọa thì chúng ta sẽ tẩy rửa hết toàn bộ cái nghiệp chướng và bên trong cái cơ thể của chúng ta. Đối với cái việc mà khi mà tất cả những cái bệnh tật ở bên trong cơ thể của chúng ta thì nó đều được quét đi hết. Tất cả từ trong cơ thể tới tất cả máu ở bên trong của chúng ta đều được thanh lọc hết. Okay, illness. And then sometimes, in our life, we face so many obstacles, So obstacles, we believe that it is because of harmful spirit. So therefore, while you practice the purification of the Vajrasattva, all kind of harmful spirits is also washed away in the form of worms and insects. Và trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đối diện với rất là nhiều cái chứng ngại, và trong đấy có những chứng ngại từ cái việc mà chúng ta bị hãm hại bởi các cái tinh linh. Và khi mà chúng ta trong cái pháp cương cương tác đọa, mà khi mà chúng ta tịnh hóa những cái chứng ngại mà chúng ta bị hãm hại bởi các cái tinh linh ấy, thì chúng ta sẽ tịnh hóa từ cái âm thanh của cái chữ hum. Âm thanh của chữ hum nó vang này, nó sẽ giúp ta tẩy tích hết toàn bộ những cái chướng ngại đấy. Okay. And all kind of negativities and obscurations, is washed away in the form, or is goes away in the form of filthy steaming fluid. When you make a fire, when you steam, all the steams come out. So something like that. So in a very, what you call it, solar, I don't know. When you burn the wood, and it will become a dark, and all kind of smoky, and then the streams will come out. So that's what we call filthy steaming fluid. In a filthy steaming fluid, in a form of a filthy steaming fluid, it goes away and then to washed away. So this means that you are free from illness, you are free from harmful spirits, and you are free from negative and obscurations, negativities and obscurations. So, and then all these sort of things, is washed away. Likewise, tsunami washed away. Likewise, landslide, washed away. So likewise, once you received, the blessings of nectar from the Vajrasattva from your crown and enter into you, moment it goes away and washed away, and then you should think that you are purified from everything. Mà khi mà chúng ta đã nhận được cái ân sủng của Đức Ngài Kim Cang Tác Đọa, và chúng ta được tịnh hóa toàn bộ các cái nghiệp chướng và cái nghiệp những cái bệnh tật của chúng ta và những cái chướng ngại của chúng ta, thì nó giống như là cái phương pháp mà chúng ta sẽ lấp đầy và sẽ tràn ra bên ngoài, sẽ lấp đầy và tràn ra bên ngoài. Giống như là chúng ta khi mà đun nóng một cái gì ấy, thì khi mà nó sôi thì nó sẽ tự tràn và lấy hết mọi thứ ra ngoài. Và thì ngài kết luận lại là khi mà chúng ta thực hành pháp tu Kim Cang Tác Đọa, thì tất cả các nghiệp chướng từ các cái nghiệp xấu của chúng ta, từ các cái bệnh tật, tất cả những chướng ngại của chúng ta đều được tẩy rửa, giống như là một cái cơn sóng thần mà nó sẽ tẩy rửa cuốn trôi đi tất cả. Giống như là một cái đất mà nó bị là lũ lụt, lụt đất ấy, lở đất ấy, thì tất cả mọi thứ đấy đều cuốn trôi đi hết, và toàn bộ nghiệp chướng của chúng ta đều được tịnh hóa và tẩy rửa hết. So all this, everything, wash away through your pores. You have the holes in, every hairs, there's a holes. And then we have a holes, 2 big holes for the long toilet and short toilets. Everything goes away from our pores and lower orifice. Then, so in a form of what? Pus, blood, and then worms, insects,
And then what else? Okay, the filthy streaming fluids forms. So this is very strong. Likewise, tsunami and then landslide. So once it goes to the earth cannot actually contain it because all the way will break into two pieces. And then it goes down, and you have to imagine. So there is the what you call lot of the death, in a form of a red ox opening the mouth like that. They're very much hungry, and then who is expecting your untimely death, and all this wash away. Those dust goes into his mouth, and then because of his karma, so he received all kinds of offerings, karmic debts and everything, whatever the best food, best debts that he will get. So he will be super happy, and he goes away, and then you will be saved from untimely death. Likewise, we will die sometimes in an accident, sometimes in an incident, sometimes, because of this and that. There's so many conditions to be die in the untimely death. So in order to purify, in order to, stop untimely death, so Vajrasattva's purification practice is very much important. So you have given the generosity, to the ox rate, ox rate, a lot of death form. So he will eat everything, and then he will goes away, and then earth will actually resolve as it is. Then slowly, then you are completely purified. You are completely purified. You are now completely purified and crystal clear, like Buddha Vajrasattva. And then once you are crystal clear, you are completely purified. Then what will happen? And then Buddha Vajrasattva will actually dissolve into you, and then you become a Buddha Vajrasattva as well. But there's a long sessions to go. So I think today we need to stop here because I'm taking too long now I think it's already more than an hour. Thank you, Robert. Tiếp theo khi mà chúng ta cái ân sủng của Đức Ngài Kim Cang Tát Đọa mà nó tràn xuống chúng ta, nó tẩy tịnh tất cả các nghiệp xấu của chúng ta, tất cả các bệnh tật của chúng ta, nó tẩy rửa vào trong tất cả các tế bào của chúng ta mọi thứ, và nó sẽ tràn ra tất cả các lỗ chân lông này nọ. Và khi mà nó tràn xuống phía dưới thì lúc đấy chúng ta sẽ hình dung ra là trái đất của chúng ta nó sẽ đứt làm đôi, và ở phía dưới đấy thì rất là nhiều khi mình đứt làm đôi và cái nghiệp chướng của chúng ta bị tẩy rửa thì nó tràn vào các cái lỗ chân lông của chúng ta, hoặc là tất cả cái lỗ trong cơ thể của chúng ta, nó tràn xuống và nó làm đứt cái quả đất của chúng ta ra làm đôi. Và dưới đây là có một con bò màu đỏ, nó sẽ nhận cái sự cúng dường bằng tất cả các cái nghiệp chướng của chúng ta tẩy rửa, và ăn hết tất cả cái nghiệp chướng của chúng ta ở đấy. Và cái con bò đấy là cái nguyện của cái con bò đấy là nó sẽ ăn tất cả những cái nghiệp chướng của chúng ta. Đây là con bò nó sẽ ăn, và lúc đấy thì chúng ta hoàn toàn đã được tẩy tịnh của chúng ta. Và khi mà cái con bò đỏ đấy mà nó ăn xong đấy thì cái quả đất của chúng ta nó sẽ đóng lại, và lúc đấy cơ thể chúng ta đã hoàn toàn sạch nghiệp và trong suốt, giống như là thật ăn đấy. Và lúc đấy thì tiếp theo thì cái phần tiếp theo là khi mà cái cơ thể trong suốt thì lúc đấy Ngài Kim Cang Tát Đọa sẽ hòa nhập với cơ thể chúng ta và trở thành một. Chúng ta sẽ trở thành Ngài Kim Cang Tát Đọa. Thì toàn bộ cái đấy là cái quá trình mà chúng ta sẽ thực hành Kim Cang Tát Đọa, nhưng mà sẽ rất lâu để chúng ta có thể thực hành được. Và Ngài bảo Ngài sẽ dừng giảng ở đây, vì Ngài giảng cái việc này rất là lâu rồi, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Ngài xin phép được dừng ở đây. Yeah, so keeping this in mind with the visualizations, and then you need to recite the mantra, the Om Vajrasattva Samaya Manupalaya mantra, the 100 syllables mantra, as much as possible. And at the end, so you need to actually recite the following verses, of refuge and supplication.
So which is Gubotani mission by them selling the gushing and number go so that is but tourism enjoy sort of like a kusum saw the night name of the Toros. The water when you do the method of just towards the schedule to just because it's one that's very you doing the Hawaii shares with knowledge with subject to know to shine. Or to shine to make it and you get to just another melon to Hungtram, you could show the Savale to come to the Jabba to sending it and the Sangya for your and then on better Sato. So if I explain this in a very summarized manner, and then so you need to actually pray this refuge and supplication. So the first, O protector, in my ignorance and delusions, I have gone against and corrupted my samaya. Lama protector, my refuge, chief of all the mantras, Vajra holder, embodiment of the great compassions, chief of all living beings, in you I take refuge. So this is the refuge. Và đấy là cái phần mà chúng ta sẽ quán tưởng về Đức Kim Cang Tát Đỏ, và chúng ta sẽ giữ cái phần đấy ở trong tâm trí chúng ta, và chúng ta tiếp tục cái việc là chúng ta sẽ trì tụng thần chú của Ngài. Ngoài ra thì chúng ta vẫn trì tụng cái phần quy y và pháp đồ đề tâm như Ngài vừa đọc đấy. Ngoài ra chúng ta cần phải cầu nguyện tới cái sự bảo vệ của các cái sự bảo vệ, và cầu nguyện tới vị thầy của mình để bảo vệ tất cả khi mà chúng ta thực hành. And then the second one is supplications. Yeah, the supplication is I confess all my impairments of the root and branch samaya of the body, speech, and mind. I implore you, let my negative actions, obscurations, wrongdoing, and downfalls, all my flows be completely cleansed and purified. So this is the supplication. Và cái phần thứ hai mà Ngài muốn nói là chúng ta lại tiếp tục làm cái gì đấy. Cái phần thứ hai không nhớ lắm, mà nói là chúng ta yêu cầu Ngài hãy giúp đỡ cho chúng ta làm giữ gìn tất cả mọi thứ bọc mình. Trung phần thứ hai không hiểu lắm. So so when you actually made the supplications, as we mentioned, so Vajrasattva smiles warmly at you and says, Noble one, all of your negativities and downfalls are purified. Và theo khi mà chúng ta làm toàn bộ cái phần đấy thì chúng ta nguyện cho tất cả mọi người chúng ta đều được tịnh hóa. Tất cả mọi người đều được tịnh hóa. Tất cả chúng sinh. So when you make a refuge, took refuge in supplications to the Vajrasattva, and then Vajrasattva accepts your words, and then he is smiling at you, and then he's saying whether you are son or daughter, whatever, and then so Vajrasattva, Guru Vajrasattva has actually mentioned your negative actions, and then obscurations, your wrongdoings, your mistakes, your downfalls, everything, all are purified. So this words is actually coming from the Buddha Vajrasattva. So he's actually making sure, that you are completely clean and purified. So he has given, or he has actually given he's granting his forgiveness to you. Và sau khi mà chúng ta đã quy y và làm tất cả mọi phần đối với cái Ngài Kim Cang Tát Đỏ thì giống như là cái lời nói của Ngài để chứng cho chúng ta mọi thứ, và giống như là cái sự mà tha thứ tất cả các lỗi lầm của mình từ Ngài, giống như là sự tha thứ, và từ cái lời nói của Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta. So while saying this, and then Vajrasattva, he melts into the light, he melts into the luminosity
the light, clear light, and the Vajrasattva dissolved into you. So Vajrasattva dissolved into you. Now there's no more Vajrasattva on your crown, because Vajrasattva given you the forgiveness, and then you are purified. And then Vajrasattva himself melted into the luminosity light and dissolved into you. So, and then through this, and then you too become a Vajrasattva. And then at that time, then you are no more ordinary person. You are no more ordinary Padma. Now you are Vajrasattva. You are, upgraded. Dạ. Và sau khi mà tất cả mọi đấy thì Đức Ngài Kim Cang Đức Đỏ không còn ở trên đầu ta nữa, mà Đức Ngài Kim Cang Đức Đỏ sẽ biến thành ánh sáng của bản tâm, ánh sáng của bản tâm, và sẽ đi vào trong người chúng ta, hòa tan với người chúng ta. Và lúc đấy thì chúng ta không còn là một cái con người bình thường nữa, mà lúc đấy thì chúng ta đã là chính là Ngài Vajrasattva. Bản thân của chúng ta chính Ngài, chúng ta đã nâng cấp của chúng ta lên một cái tầm cao mới, và chúng ta không còn phải là con người bình thường nữa. Melting Vajrasattva into you, you become Vajrasattva. So until this is, benefiting yourself, the benefit of oneself. Now you become a Vajrasattva, so you have to benefit other people. So therefore, how you will benefit other people is, so you to become a Vajrasattva, and then in your heart, there's a Sit mantra. The Vajrasattva Sit mantra is Hum. The Hum mantra is, appear in your heart. So around the Hum mantra, there's Om Vajrasattva, circulated by this short Om Vajrasattva Hum mantra. The Om Vajrasattva Hum is actually circulating the Hum mantra in your heart. And then from that mantra, the brilliantly, the radiance, the lights, will appear from the emanates the countless lights, rays. And then you send these rays or the light to all, three worlds, and then the universe, and then environment, everywhere, wherever this light touches, and then everything will be purified, and then everything will be transformed into the form of Buddha Vajrasattva. So they will actually dissolve into the light, and the light will dissolve into the you, so everything will become actually Vajrasattva, and then equally everything will become a Vajrasattva. Those houses, mountains, whatever, rivers, everything will become a Buddha Vajrasattva's pure land. All those human beings, male or female, whatever, everything is actually, transformed into the male and female Vajrasattva. Then you benefit others, by blessings with the radiations of the light of Vajrasattvas, the wisdom light. So this help them to actually purify and transform into the Vajrasattva's state. So being everything in, Vajrasattva's state equally, so and this will transform, as a Buddha field. And at the same time, you make aspirations and supplications to become a Buddha, in the same times in the Buddha's field. So therefore, keeping this in mind, you need to actually recite the Om Vajrasattva Hum mantra. So through this, you will benefit others. So as a whole, you will do the two benefits activities, one for yourself and one for giving liberations and then benefiting others. And then you keeping this in mind, you need to recite the short mantra of the Vajrasattva, which is Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva, Om Vajrasattva, Om Vajrasattva Hum. And at the end, so you need to actually rest in this, rest in this while contemplating the actual face of the ultimate Vajrasattva. So you will see the actual face of Vajrasattva, the natural abiding meditation, calm abiding meditation, which is genuine, which is innate wisdom. So in this
you will actually meditate for a while, and after that, and then you need to do the dedications of the practices for the sake of all sentient beings. So the dedication is through the positivity and merit of this, may I swiftly attain the realization of the Vajrasattva, and thereby every single sentient being reach in Vajrasattva's state of perfection. And then by this, the Vajrasattva's purification practice in a short manner is completed. Oh, very long. Oh, very long. So, Dạ. Và mà trong cái khi mà khi mà bản thân mình trở thành ngài Kim Cang Tát Đọa thì lúc đấy là chúng ta chỉ làm lợi ích cho mỗi chúng ta thôi. Thì làm thế nào tiếp theo thì chúng ta làm như thế nào để làm lợi ích cho tất cả các chúng sinh hữu hình khác. Thì khi mà chúng ta trở thành Vajrasattva thì trong cái trung tâm tim của chúng ta thì có cái chủng từ hùng, và xung quanh cái chủng từ hùng đấy là các cái chủng từ quay quanh nên chúng ta là Om Vajrasattva, xoay xung quanh cái chữ hùng, và cái chữ hùng đấy thì nó sẽ tỏa ra cái ánh sáng xung quanh tất cả các phương trong các pháp giới, và nó chiếu sáng tới tất cả các nơi trong khắp vũ trụ, trong khắp không gian, trong khắp vũ trụ, và cái ánh sáng đấy sẽ biến tất cả mọi thứ đều trở thành hình tướng ngài Kim Cang Tát Đọa hết. Biến thành hình tướng ngài Kim Cang Tát Đọa nam, biến thành hình tướng ngài Kim Cang Tát Đọa nữ, và toàn bộ cái ánh sáng nó chạm và nó sẽ thu hồi về. Và khi ánh sáng đấy mà nó chạm là nó sẽ tạo ra cái sự ban phước và chuyển hóa nghiệp đối với tất cả các cái sự tất cả các sự vật, tất cả các con người, tất cả các hiện tượng ở xung quanh. Khi mà cái ánh sáng nó đi ra và nó chạm thì từ cái sự mà chạm và chuyển tướng ấy thì có cái sự ban phước rộng rãi và làm lợi ích cho tất cả các cái chúng sinh và tất cả các sự hiện tượng sự vật ở bên ngoài. Khi mà nó chạm vào và nó sẽ thu hồi cái ánh sáng, nó sẽ đi ra và thu hồi lại về cái trái tim của chúng ta, và nó sẽ tạo lợi ích cho toàn bộ cái hành trình đấy. Và khi mà nó nhập về với trái tim chúng ta thì chúng ta đã hoàn thành xong cái việc quán đảnh thực hành cái pháp tu Kim Cang Tát Đọa. Và tiếp đấy thì chúng ta sẽ tới cái phần hồi hướng công đức. Thì cái phần hồi hướng công đức thì nó sẽ giống như cái phần hồi hướng công đức ở trong Control thôi. Mọi người có thể đọc và hiểu điểm này. Ngài có nói qua, nhưng mà thực ra thì cái phần này thì ngài nói nó dài quá, không có nhớ rõ được cái phần hồi hướng. Yeah, okay, so completed. So can we make a dedication now? Và bây giờ mọi người sẽ tới cái phần hồi hướng mà mọi người chắp tay và hồi hướng theo Lama nhé. Sonam di tam je se ba yin tam ne ye ben ran nam bam ji jin ge ga na je ba long chu ga yi se ben so le ro an ro lo wa ra jo en ge ban di ke wo sonam ye she so zo jin sonam ye she le jong we tam ba ku ni to pro jo ro gen ge wa jin ye yo ba che dan je yu de jin je ba zong ba ji jin den de sa da la ku ya ku ne sam bo re ku je jam ba ba ben je tra kem ba dan ku do sam bo de an de 대다 군진제선 달업진 개완데 당 탐제랍동 어디서 비세베 개와 탐제 잉어와 강란족동 아빠데 다게 개wen자완데 그인자 무성보 주시랍동 어버기 선남디 탐제시관이 톱네 예배 장남 범제지 개간나시 벌론 초바이 세변 솔렌 조원 조버쇼 정주 심조림 프로지마 예반남게 요제 예반년 밤에 바양 공내 공도 Hello, show, Janju Semdam in the Janju Jala Show and Dansan Yen Nam Yon Sanjin Yin and Ambor Show Janju Semba Nam Yin Druten Tola Gondru Show, Gumbo Yin, Gongong Basimjin Namba, the Joshua Simjin Tamjin, the Tam, the Yurichin and Rotamjin Tado, Dombra Show, Janju Semba Ganda Sershu.
대다 근지멜람 좀 바라이쇼 인데 다른 주브레체 바양 근조 숨제데 바다상 인게단 접선 바 탐지기 진제라 바다 손예 용소소 뱅아단 진보단 쉐기 인남바라 다시 섬제메 야베 돌덴데 대신도 주바렌 교르 이제 Nandari samlanga chuganga kudang yeshe roba jamle be sabzang na jorsimbe nyamle la yerme toki rigle rojik sho gyawa gundo yanda lamat dalme chugi pala longje jin sadan lam ye yönden rabzo nepal den lam ye kogan yurto sho. Oh yeah, thank you very much. Thank you 29. very much. Okay, very nice. So this is my first ever talking to the Vietnamese people. So I was born on the 29th, the lunar calendar. So number is 29 today. Good combinations. Thank you. Okay, thank you very much. So I'm very sorry if I made any mistakes because no preparation, last minute.com. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Lama, cảm ơn TPK. Costa. No. Lama, cảm ơn anh nha. Bye bye Lama. Okay, Thank you, bye-bye. Lama. Thank you very Good much. night, Thank Lama. you. Yeah, bye-bye. Good night, Lama. Thank you, Lama. Bye-bye. Lama. Bye-bye.